have in the each resources have only one right machine. So now the problem, and we use some heuristic algorithm to conduct the assignment, the chap into the machine. So here, today we will try to extend the model in case where we got the number of machine is more than one. So here the main idea of this is nearly the same, right? So here in the last problem, the first one we try to find the priorities, right? Priority of each job, and after that we try to find the potential use, right? And after that we try to calculate, we try to assign, right, the job into machine. Would creating the create the list loss, right? And after that we try to update the time loss. So here now, instead of update the time loss in the new approaches, right, we need to also update the remain machine, right? The remainder number of machine. So here now let's say the problem first, right? Assume that we got the here we got 4 job 1, 2, 3, 4, 5, right? And each job they will got the required machine like this. For example, here job 1 they got the benefits like this: processing time, release, and deadline, right? Job 1 will require 2 machine 1 and 1 machine 2. The required number of machine in each job is given by 2 lines here. Now we are interested in it to find the procedure so that we can assign the job into the machine, right? So here in the first step, we need to calculate the priority of each job. So remember that in the last class, the priorities, right? The priority of each job will be given by I chase will be equal to the M multiply with the processing time divided by W chase. So here in KDAS, we have the right number of machines. Let's see, right? In KDAS, we got the each machine have many identical machine, right? And so in this case, the priority of each job can be calculated like this: Ij equal to the fraction of mck divided by nk, right? So here, for example, right? Let's say for the job 1, here for machine 1 and machine 2, right? We also got the number of machine 1 and machine 2 as 2. So for job 1, they require 2 machine 1, right? So 2 divided by 2 in job 2, they require 1 machine, right? So here this will be 1 divided by the total number of machine 2 here, right? Multiply with the processing time 2 and divided by the waiting or the benefit, right? So the smaller the priority, right? The smaller this index value, the higher the priorities of the job. Now we already, for the first step, we already calculate the priorities of each job, right? Next we need to resources uses, right? And we also need to update the information of the remaining machine 1 and machine 2, right? So here I will open the Excel file to illustrate how can we calculate this. Right. In general, it's very similar with the rest, right? But we need to modify it a little bit. Now,
For example, here we got the chap, right? Sorry, first of all, we got time. Time here corresponding for the minimum is 0 and the maximum is 7. So I will got from 0 up to 6. Right, this is the time. And let's see, we got the machine. Right, so here we got the chap 1, chap 2, and chap 3. And also we got chap 4 here. Now chap 1, right, for the machine 1, chap 1 will be released as 0, right? So they can be stay 0 and they can be should be in at 5, right? So here from 1 to 4 is the possible time that chap, right? And now for the next one from 2, right, up to 6, right? So here this is for the chap. Sorry, chap number 2 does not use any machine 1, so it will be 0. Right. Chap number 3 from 1 up to 5. 1 up to 5. Chap number 4 from 2 up to 5. Right. Here. 0 and 0. Right. Here we got the sum. Right. This value will be the possible uses of each machine. Right. This will be 4. So let me see. Sorry. Machine 1 must be multiplied by 2 since they require 2. Right. And here, at the first step, right, we got the possible uses, right, during the time for the machine 1. Right. So for the next, I need also to calculate the possible uses for the machine 2. Right. C1, C2, C3, and C4. Right. For the step 1, 0 to 5, and here they require only one machine 2. Right. So this will be 0, 0. Right. And around this will be 0. So here. Now for machine 2, they require 2. For the chapter, they require 2 machine 2. Alright. So here for chapter 2, we require 2 machine 2 between 2 and 6. And this will be 0, 0. For chapter 3, right. 1 tới 6 and 0 machine 2. Alright, in chapter 4 they use 1 machine 2 from 2 up to 5. Alright, and now we can calculate the sum of this. Alright, so now
Let's say for corresponding list for the possible uses, right? For time lot, and this will be the here. Also the same for the possible uses for each time lot. And here we need to consider the remain machine, right? At this step, we haven't assigned any chap into machine, so the remain machine or the remain available machine at each time loss is still 2, 2, and 2, right? So now we will have the synthesis table like this. I will copy the value here. Right. So now at this step, this will be, sorry, this will be 2 and 2, right? Right. So now what we want to do is we want to assign. So we will pick the chart with the smallest ij, right? So here we will pick the chart 3 will be pick first, right? Chart 3 will be assigned first. So I will got the information of chart 3 here so that we can reuse it. Chart 3 will got a b equal to 1 processing time. I equal to 1, right? D equal to 6, right? And we got the machine 1, right? Equal to 1. Right. So now, first of all, we will calculate the possible uses, right? So let's say, right? Why we got something here, right? Let's see. Rồi mình tính possible usage chỗ này, ở này của mình, ở này như thế này, right? Rồi, giờ mình coi thử nha. Chap 3, G3, G3, M1 use. Rồi. Vậy khi mình tiến hành assign chap 3 của mình là assign có thể từ assign từ vị trí là từ 1, rồi 2, 3, 4, 5. Đây là khoảng có thể assign được của chap 3, rồi. Vậy giờ nếu assign được chap 3 vô đây, rồi thì mình tính cái mức độ usage của nó như thế này, right? Ở đây mình coi thử nè, this will be equal to what, right? Bạn có ở đây mức độ sử dụng của M3 của bạn là bằng 3, right? Nhân cho bao nhiêu ạ? Mức độ mình sử dụng đây là 1, right? Chia cho remain tại thời điểm đó, right? Thì bạn sẽ có được giá trị này. Có nghĩa là tỷ lệ mình dùng, right? Tỷ lệ mấy bạn dùng ở đây bạn sẽ tính được usage, right? Mình sẽ ra usage của mình sẽ là bằng fraction của number machine, right? Chap required, right? Divided by number machine remain, right? This time slot, right? Nhân cho potential uses. Copy vô.
Rồi. Ở đây potential usage at the machine 1 is 3, right? So here the number of M1 used is 1. So the remains of here is 2. So the fraction of this will be corresponding with 0.5, right? So here we got a fraction corresponding with 0.5. So we multiply with the value of this here, and the result we will correct the usage here, right? So now, sorry, this is 3 will be represented by C10. Right. So as the result of it, we see that here during this, right, this will be the using the less possible uses, only one. So basically, right, we should be assign the chap tree into the time slot file, right? So here, after consider this one, right, I will decide to assign, right, chap tree into time slot file, right? Now, remember that after we calculate this, right, we need to update the information, right? Now, so here we try to update the information relating to this table, right? Assume that I copy the information here into the new table, right? I put it into here, right? So chapter 3, right, will be assigned, right, into time slot file, right? So here as time loss file, first of all, I will consider the remain machine during each time slot, right? So here the remain machine for time loss 2 will be have only one, right? Because now already one machine will be already assigned into chapter 3. The next one, I will try to update the M1 and M2 possible uses. All right. So here, chapter 3, there is only one machine, one, and during the time of 1 and 5, right? So between 1 and 5, this will be reduced by 1, right? So here, so 3, 3, 3, and 1. This this to the reduce of the chapter 3. Right. So here, right, this is after that, right? So we will come up with this table, right? Main. Now, when we already test the information relating to the potential or the state, right, of the system, so we consider which one would in the next chart that we should be assigned into the next position, right? So here we considered for the next chart is the chart number, right? It should be the chart number 4 or the chart number 1. It's up to you, right? So here I assume that the chart number 4 first. So here in case that the chart number 4, so what will happen? So chart number 4, right, require one machine 1, right, and 2, and one machine 2, right? Chart number 4, right, be equal to 1, right? Release time will be equal to 2, right? Be equal to 6, right? So between 2 and 5, right? You can do this between 2 and 5. Right, and M equal to M1, right, M2
equal to 1, right? So now we calculate on the thing here, right? So here, now G4, right? M1 and G4, right? M2. So here, this one will be equal to the M1 potential uses at this time, right? Multiply with the fraction. Here we got 1, right? Divided by the remain, right? And usually that we need to calculate for the average processing time, but processing time is 1, so we will not change this, right? Here, now for C2, right? This will be the potential uses multiply with the function, right? And this one, right? After that, we calculate the sum. This one and this one will be create the smallest, right? So here we see that at each time, right? It will be create the smallest loss, right? So here we will try to assign, right? Try to assign chap number 4 into time slot. So let me give it a time slot 5, right? So now when the chap number 4 is assigned to time slot 5, right? On the information here will be updated, right? Now chap number 5, so chap number 5 is assigned at time is assigned to time slot 5. So here this means that at this time, right? The remain will be equal to 0, right? And here the remain will be equal to 1, right? Since chap number 4 using 1, machine 1 and mark 1 machine 2, right? We also update the information of usage, right? So here 0, right? And here it will be 3, 3, 3, and 2, right? Yeah. So you see that, right? This corresponding with two table here, two lines, two round, and this one, right, will be corresponding with this one and this one, right? So when we already got it, right, now we consider with the next chap, right? So here for the next chap, we will consider will be the, let's see, chap number 1, right? So chap number 1, I will got information here be equal to 2, right? Be equal to 2 error R release will be equal to 0. Deadline will be equal to 5, right? And we got the M1 equal to 2 and M2 equal to 1, right? So here when we got this, right? Now we will consider this. So for the first one, right? I will try to color this in the field. So here we can start from 0 up to 4. Right. Now I consider G1 and 1, G1 and 2, right?
Right. So here now let's see the problem. Now we can calculate this like, right, last time we use. So here this, right, multiply by uses, right, divide this by the remain, right. So here now we only acceptable the case when the m1 equal to 2. If it's smaller than 2, we do not accept or we not calculate the situation like this, right? And now, so here at this time it's enough, right? Since we got the processing time will be equal to 2, right? So it must be like, right, this one. Multiply with uses, right, divided by 2. After that, we divide it on by 2, right? So here, they can only start from 0 to 3, because if we start at 4, processing time is greater. It need to 2, it will be, right, greater than the deadline, is are not allowed. So do it in the same. Right. Right, and so here, if we calculate the sum, right, we can see that, right, at this time, right, job 1 should be assigned directly into time slot, right, 0, right. So here, based on this, we can make the assign job 1 into time slot 0, right. Yeah. So after that, we need to update this table again, right? Not on, right? ECE, we need to update this information, right? The remain machine. So here, when we assign job 1, right, into time slot 0, right? So the remain machine as time loss 0 and time loss 1 will become to 0. So here and here become to 1, right? And now the machine 1, right? Remember that here we got 2, right? So here we multiply, right? Subtract by 2, right? So here 0, 0, right? 0, 0, and 0, right? So that's why after for assign the job 1, right? We got a new table like this. And here we need to update this 0, 0, 2, 2, 2, right? And this is the remain, and this is right. So for the next job, right? After job 1, the next job I consider will be the right job 2, right? So here now job 2, I will put the information B, right, equal to B equal to 3, right? C error equal to 2, right? D equal to 7, right? Processing time equal to 3. Sorry, M1 equal to 0 and M2 equal to 2, right? So now
the problem now will become much easy, right? C1, sorry, C2, M here. We got only M2. Right, first one. Right, release 2. And they can run up to 6. Right. Processing time 3. Right. So now we can consider the case. Right. So here we can only consider the case when the remaining of machine 2 is greater than 2, right? And it will be exist at least 3 consecutive periods. So here we got only one of them satisfied, right? So we will calculate them. Right. This one multiply with the years, right? Divided by the remain, right? Plus, right? More the remain, right? So after that, in here, we only want this is satisfied, right? So we have no choice. So the chap 2 will be assigned into time loss 2, right? Right. So this will be, and we already assigned on the chart. So we will finish, right, our process. Right. So at this step, right, is there any questions? Có bạn nào hỏi gì về phần này không? Rồi, time last 4 tại chap 1. Rồi, mình coi thử. Rồi, chap 1 của mình có processing time của nó là, coi thử nào. Chap 1. Rồi, chap 1 của mình processing time của nó là 2 mà deadline của nó là 5. Có nghĩa là ở đây nếu bạn bắt đầu start từ time loss 4, đúng không? Thì để nó hoàn thành được thì nó phải kéo luôn qua cả 4 năm. Thì cái đó thì nó không cho phép, tại vì deadline của mình đã là 5 rồi. Nên nó có thể maximum khởi đầu chỉ có thể là 3 thôi. Rồi. Rồi. Rồi, còn thắc mắc nào cho chỗ nào khác không? Rồi, vậy thí dụ như ở đây nếu mình bắt đầu từ time slot 4, đúng không? Thì do processing time của chap 1 của mình là 2 thì nó phải kéo qua hết luôn cả 4 năm, và 4 năm đó là deadline là mình phải nộp rồi. Nên chuyện này nó không cho phép bắt đầu được từ 4, khởi đầu được từ 4. Chỉ cho phép khởi đầu tối đa là tại 3 thôi. Rồi. Rồi. Rồi, với lại khi assign vào các vị trí thì mấy bạn phải đảm bảo là số máy để thỏa mãn yêu cầu.
Right, time slot phải đủ nha. Right, giống như trong trường hợp cuối cùng ở đây. Right, mặc dù mình ở đây là coi thử nè, tuy là mình từ 2 đến 6, right, processing time là 3 thì mình có thể bắt đầu từ vị trí là 2, vị trí 3 hoặc vị trí 4, vẫn thỏa mãn là processing time của nó là 3. Nhưng mà lưu ý, do tại có một thời điểm là ngay chỗ tại là vị trí 5, right, của mình nó cần 2 loại máy 2 mà chỉ có một máy 2 thôi, nên chắc chắn là không thể time slot 5 của mình nó không thể nào cover được. Đó, nó dẫn tới trường hợp duy nhất là chỉ có thể thỏa mãn là từ 2 tới 4 của mình, processing time là 3, và thỏa mãn lúc nào vẫn còn, hiện giờ vẫn còn 2 máy trống để thỏa mãn được nhu cầu của chap 2. Thì mọi người khi tính toán chú ý cái đó. Rồi, priority tài nguyên sử dụng. Right, right. Giờ mọi người coi lại thử nè. Ở công thức trước của mình, right, lần trước của mình sẽ là công thức lần trước của mình sẽ là số lượng máy sử dụng, right, nhân cho processing time, right, divided by weight, số lượng machine nha, nhân cho processing time. Đây là công thức là last class, right, divided by the benefit, right. So here, nếu cái nào mà có mẫu số của mình, tử số của mình bằng 0, machine 0, processing time 0, right, và benefit của mình là lớn thì coi như cái đó càng được ưu tiên, đúng không? Có nghĩa là sử dụng resource is small, right, but benefit create a class. Vậy giờ mình coi lại thử công thức đối với trong trường hợp mình có nhiều machine thì là chuyện gì xảy ra. Right, EJ của mình sẽ là tỷ lệ machine case, right, number of resource case that chap use, right, divided by the total. Right, this will be sum.
multiple to processing time. Rồi, về mặt cơ bản ở đây của mình thì đối với phần extend này thì mô hình nó cũng y chang như vậy. Nếu trong trường hợp mình chỉ có một loại machine, mình có total resource của mình chỉ có một loại, thì công thức này của mình lập tức trở thành công thức ở bên trên. Còn thí dụ giống như nếu số lượng của resource của loại đó thí dụ như rất nhiều, chẳng hạn nha, bạn có ví dụ giống như là có 10 job đi mà bạn có gần tới 100 resource lại K rồi, thì tỷ lệ của number of resource K mà that's KU á, chia cho total resource K, chỗ này có phải là của mình là tỷ lệ này sẽ trở nên rất nhỏ không, và nó sẽ hầu như nó không ảnh hưởng gì tới là resource K của mình, sẽ không ảnh hưởng tới vai trò của các resource khác khi mình xét mức độ ưu tiên của job, tại vì tỷ lệ này của mình nó sẽ nhỏ hơn cái tỷ lệ khác. Còn trong khi đó thí dụ giống như ở đây có một loại machine mà số lượng của nó rất hạn chế, thì lúc đó tỷ lệ total resources này của bạn, loại K này của bạn sẽ bằng số lượng hạn chế đó, và số lượng uses này của bạn nó sẽ rất lớn và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ easy này của mình. Còn trong trường hợp khác thì coi như hầu như là nó không ảnh hưởng, nếu mà số lượng resource của mình lại đó quá dư thừa. Đây là chính là công thức ngay chỗ này nè. Rồi. So here, in case that you don't have any question, so we can move to the next problem. The timetabling with the operator of tooling constraint. Here, so the problem is nearly the same with above, but here the number of machines or number of resources available resources, we have only one, So here, first of all, now we consider table. So assume that we have 7 activities, This activity will be corresponding with the chart, And here we got Gary Hamilton Isaac, So this means that the number of resources of the machine here corresponding with its activity, So first of all, we will fill up the conflict graph for this, Conflict graph means that, if the two activity or two jobs I and J, they require the same machine, Or they require the same tool. Here can be considered as the machine, There will be an X between this, So here, now let's say, for example, job 1, They will got the same machine, with job 4, job 5, and job 7, Also job 3, So one will be connected with here. I will, Now let's see, So we got job 1, They will have require the same machine 1 with job 4, 5, and 7, So 4, 5 and 7. So here, for the machine 2, they will got also the same requirement with the job 3, So, and now for the rest, So we see that job 1 will be had the connection, with this one. Let's job number 2, So also job number 2, To this. Now, from this observation, we see that the job 1 will be had a connection with job 7,
Right, chap 2, chap 3, and chap 4, chap 5. Right. So at the first step, now assume that we consider chap 2, right? So let's chap 2 we got the connection with chap 1. So let's see the next one chap 2 have, right? They will have the connection with chap 3, right? So at result of this, we will have the x between not 2 and not 1 and not 2 and not 3, right? So based on the calculation like this, right? We can calculate, we can construct the graph, right? Let's say the graph, right? So for the first step, we will calculate the knot degree, right? So the knot degree, it will be the number of x, right? Linked with the knot. If, for example, knot 1, we got 1, 2, 3, 4, 5, 5x, right? Connect with knot 1. So the degree of knot 1 will be 5. Degree of knot 2, right, will be 2. And also for the rest, right? So at the first step, we choose the knot with the height, knot degree, right? And we will try to assign the chap with the height, knot degree first. Right. So here, I choose the knot 1, right? I select knot 1, and after that, I put something, mean the color with the knot 1, right? Rồi. Then we update the saturation and degree of other knot. Rồi. Vậy sau khi mình chọn knot 1, right, thì chuyện gì xảy ra? Right. Những knot connect với knot 1, right. Những knot connect với knot 1, mình sẽ decrease cái knot degree của nó đi by 1, right. Ở đây trường hợp là knot connect với knot 1 sẽ bao gồm những knot là 7, 5, 4, 3, 2, right. Thì degree của nó sẽ bị giảm đi 1. Để mình sẽ tính toán trên đây cho mọi người rõ. Right, so here for the first one, let's see. We choose not 1, right, and we try to decide it to color this, right. So I will make it as the color, right. Copy this. We try to color, right. So this way, and we will delete information relating to not 1, right. So color 1, right. Based on this kind of information, we will see, right, not connected to not 1, I will decrease the not by 1. Có nghĩa lúc này là not 1 của mình đã được assign rồi, right. Nên những not còn lại sẽ không có conflicted với not 1 nữa. Cho mình sẽ không assign những not còn lại vào cùng time loss với not 1, right. Lên lúc này degree của nó sẽ bị giảm đi 1. Của này mình sẽ là 2, 3, 4, 5, 7. 2, 3. Right. So here we got the next move. Right.
Rồi, sau khi ở đây mình kế tiếp mình coi thử giữa nốt 3 và nốt 5 nó sẽ cùng có degree của mình là lớn nhất. Mình có thể chọn tùy ý. Ở đây chẳng hạn mình chọn là nốt 3. Sau khi nốt 3 được chọn, ở đây mình chẳng hạn mình gọi là color 2. Có nghĩa là lúc này chuyện gì của mình xảy ra? Có nghĩa là nốt 3 của mình đã được assign rồi. Nốt 3 đã được assign rồi thì những nốt còn lại liên quan tới nốt 3 sẽ không còn conflict với nốt 3 nữa. Nên mình sẽ xóa đi thông tin của các nốt còn lại liên quan tới nốt 3. Ở đây các nốt còn lại liên quan tới nốt 3 sẽ là bao gồm nốt 1 đã được assign không cần thiết, nốt 4, nốt 6 và nốt 5. Nốt 4, nốt 6 và nốt 5. Chỗ này sẽ giảm đi còn là 2, 4, 5, 6, 2, 3, 1. Rồi. So here, do it in the same way. Chỗ này mình thực hiện tiếp. Mình gọi nó này là nốt 5, color 3. Coi như lúc này mình sẽ sai. Và nó time load riêng. Xóa thông tin. Vậy ở đây của mình với nốt 5 của mình sẽ còn liên quan tới là nốt 7. Nốt 4 và nốt 6. 7. 4 và 6. Rồi. Ở đây bước kế tiếp mình có thể chọn tất cả các nốt còn lại. Rồi. Sau khi bạn chọn ở đây. Năm của mình nên mình có thể thử. Nốt 5 bao gồm liên kết với lại là nốt 5 color trees. 7, 3, 6, 4. 6, 0, 1 already. So we will do this. Okay. So for the next, you can choose between the not 2, not 4, and not 7. So here. Why this one will become all trees. So here chop 4. Let me recheck a little bit. The array of nodes number are connected to a node.
Sorry, right? So first step, right? We also need to update the saturation, right? This step saturation is 0, right? No one is connected to this. Right? So when not one is coloring, right? Relating to not one, right? Relating to not one will be this one, and this one, right? So here we need to update the saturation, right? 2, right? 3, right? 4, 5, 7, right? Right. So here for the next node, right? We decide to assign this the node 3, right? Color to this. So here now when we try to update the node 3, right? Now we can see the node 3 will be connected with to the node number 4, number 5, number 6, number 2, right? 1, 2, 4, 5, 6, right? So 1, 2, 4, 5, 6 will be increased by 1 saturation. 1, 2, right? 4, 5, 6. So this will be increased by 1. So 0, right? So here the color 2, right? Will be delete and delete. The saturation disk will be still equal to 1, right? Let's see. Right. Is when the node number 5 is selected, right? Number 5, do it connect directly? Oh, I see. So this 3 here will be equal to 0, right? In saturations, right? Node number 5 will connect with 4, 6, 1, 3, 4, 6, 7, 1, 3, 4, 3, 4, 6, 7. Cái này sẽ tăng lên làm 3, 2, 2, rồi. 4, 6, 7. 2 của mình vẫn là 2. Rồi. So for the next one, we consider the node 4, right? Saturation. Right. Node 4 gồm có 4, 5, 7, 1, 3. Right.
Why not 2? Ồ, mình tính có sai chỗ nào không ta? Đấy, trước giờ mình tính mình nhớ là không cần thiết. Sorry, để mình kiểm tra lại nha. Right. So here the first step, we calculate this. Right. Basically, we don't require the saturation here. Right. So fine. So after we assign the colors, color 1, right, it will be high, right? And we got the saturations. We don't need the saturation here, right? So the next one, we try to assign the color number 3, right? So all the thing relating to number 3 will be divided bao gồm 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Right, 4, 5, 6. This will become to 0. Right, they contains. Right, so here it already becomes 0. This will already become 0. Right. So the next one we consider will be color 3. 5 bao gồm là 3, 4, 6, 7. 3, 4, 6, 7. 3 already. 6, 7. Right. Here, color 3. Khi 3 assign color. Right. So this will be 1, right? So this will be 0, right? And now this one is will be already 0. Right. I think this must be correct. Okay. And so here, after we calculate all the things, right? We can find the associate. Rồi, sorry nha, do lúc đầu có một tính sai một chỗ nên mấy bạn sẽ nó hơi khó theo dõi. So we can restart a little bit to follow, right? So here at the first step, we will try to create the conflict graph like this, right? So here, one act will be represented between the chart whether they have the same resources, right? Since here the resources have only one for each type resource. So if they say or if they require the same resources, right? We will have the something called conflict, and they will represent by one connection or one act between two charts. So after we calculate, we already get like this, right? We calculate the knot degree. So the knot degree will be the number, right?
of the connection, right? Of a connection to the node. So here, for example, chap 1, we got the 5, right? 5 connection to node 1, so we got the degree of node 1 will be 5. So doing in the same way, right? We will calculate for the node degree of all other chap. Now, when we get this table, we can start, right? So here, right? Mình nhìn về cho dễ. So in the first step, right? Right. We will try to select the node with the highest degree, right? And we try to color it. When we say color, it mean that you will consider to take it to handle it first. For example, here chap 1 will be handled first, right? So we will assign the color 1 into the node 1, right? So when node 1 is already assigned, right? So this means that the rest of the time all the chap will be not conflict with the chap 1, right? So here in this case the degree, right, of the node relating to chap 1 or node 1 will be decreased by 1. For example here 2, 3, 4, 7, 5, right? 2, 3, right? 4, 7, 5, 4, 5, 7. So I use something to coloring this, so it will be easier for you to see, right? So this one will be, this node will be corresponding with the node 1 connection. So we will reduce the degree of them by 1, right? Right. So after node 1 is color on the main assigned, right? We move to the next chap with the highest degree. So the next chap I will select it is the chap number 3, right? So here for the chap number 3 relating to the chap number 3 will be 2, 1, 4, 5, 6, right? Sẽ bao gồm những node này. This one and this one, right? So I will reduce the degree of them, right? Will be 1. So we will come up with something like this. Right. So for the next one, right, we choose the node number 5, right? Node number 5 will be connect with the 3, 4, 6, 7, and 1. 1 already assigned, right? So here 3, 4, 6, 7, right? 3 already assigned, so we don't care about 3, right? Here 4, 6, right? And 7, right? So we reduce all the information or degree of this with by 1. So here, after this, we have only one chap with the highest degree, chap number 4, right? So when we try to assign chap number 4, right? Now, chap number 4 only relating to, right? 1, 7, 5, 3, right? So here it will become 0. Degree của nó không thể nào nhỏ hơn 0 được, right? Nên đây mình không có trường hợp nhỏ hơn 0. Rồi, vậy ở đây sau khi mình đã assign được hết tất cả các color rồi thì mình mới bắt đầu mình try to solve the problem back, right? Rồi, vậy giờ mình coi thử nè. Chap 1 của mình, right, sẽ được assign đầu tiên, chẳng hạn như assign vào time slot 1. Right. Vậy giờ mình coi thử. Vậy những cái chap khác có thể assign đồng thời với chap 1 là gì? Thì lúc đó mình sẽ dựa vô trực tiếp để gì? Cái bảng đầu tiên, contract the graph đầu tiên của mình chính là degree. Hiện giờ chap 1 của mình sẽ không có conflict with lại là chap number 6, right? Since they have no connection between chap 1 and chap number 6, right? Nên với time slot 1, chap number 6, right, can be also assigned with the same with chap number 1, right? So here for the next step, we try to assign the chap number, let me see, chap number 3, right? We assign to time slot 2, right? Rồi.
Vậy với time slot 2 thì chuyện gì xảy ra? Right. Chap 3 của mình time to time slot 2, right. Hiện giờ ở đây coi thử nào, chap 1 đã được assign, chap 6 đã được assign, right. Hiện giờ no conflict với lại chap number 3, chỉ còn lại là chap number 7, right, do không có add between nó and here, right. So we will assign the chap number 7 at the same time with chap number 3, right. So for the next we will chap number 5, right, time last 3, right. So at the result chap number 5, right, mình coi thử chap number 5 không có liên kết với lại node 2, right. So chap 2 sẽ được assign cùng lúc với chap number 3 và cuối cùng là chap number 4, right. Lúc này mình coi thử con chap này chưa được assign không, right. Nếu đúng thì chap number 4 có thể assign đồng thời với chap number 6, nhưng mà chap number 6 đã được assign rồi nên mình không cần quan tâm cái vụ đó nữa, right. Thì cuối cùng time loss cho bài toán này sẽ là 4, right. Cmax của nó sẽ là bằng 4 và mình this is the có thể tận dụng tối đa thời gian của nó, right. Mấy bạn không cần phải tính saturation làm gì hết, tính dư, right. Mình không biết tại sao trong sách textbook nó lại yêu cầu phải tính saturation, nhưng mà về cơ bản thì không cần, right. Về cơ bản thì không cần tính saturation. Right. Mọi người có thắc mắc
Mấy tuần nữa là lớp mình hay học kỳ rồi. So basically, right, already finished, right, the class. Wait, introduce you. Rồi, mọi người có biết là trong cái phần CPET của mình cũng có thể giải được. Right. Là let so let's see. So So I will introduce you about the how can we use the C-Plex to solve the multi-criteria decision, right? Let me check. Critical path.
Right, so let's so lazy. Using CB. Right. So basically, right, CPET also help you to using for the problem of MCDM, right? Some of you already take this courses, right? So let's see how can we use the CPET for solve the problem, right, of MCDM, right? So here now, right, the CPET will be solved, help us to solve the problem of MCDM, right? In Sched that we use the something like the static list, right? So here we will got the two kind of static list, right? So the first one is static left and static left full. So I try to explain it step by step, right? So here in the static list here something like this. The problem will first try to solve the E1 first, right? They will try to optimize the E1 first. So in case that E1 is already optimized, right? And in the set of the feasible optimization for E1, if we have multiple solutions that can be satisfy the same E1, right? They will help us to select the second one, right? Among the feasible solution that's optimize E1, they will choose the best solution that optimize E2. Có nghĩa là đầu tiên nó sẽ tìm mọi cách để nó tối ưu hóa E1 trước. Sau đó với những cái nghiệm, ví dụ như bạn có nhiều nghiệm x1, x2, x3 tới xn cùng tối ưu hóa Y1 thì nó sẽ chọn ra trong tập nghiệm đó giá trị nào tối ưu hóa Y2. Rồi. Kế đến nó sẽ có một cái nữa là static left full, right? Static left full thì giống như mình sử dụng có nghĩa là mình assign quay chẳng hạn. Bạn có thể assign quay có nghĩa là ví dụ như trọng số W1 Y1 cộng W2 Y2 cho trong cái phần static left đây nè. Rồi. Thì lúc đó nó sẽ tiến hành gọi là assign lại giống như mà mình hay làm trong bài toán của mình, có nghĩa là một cái Z sẽ bằng W1 x1 cộng W2 x2 á. Rồi. Thì lúc đó nó sẽ tiến hành ưu tiên giống như vậy. Rồi. Thì ở đây để mình coi thử một ứng dụng của phần static left nha. Rồi. Giờ mình quay trở lại bài toán hồi trước mình hay sử dụng là bằng shifting phần để coi shifting bottleneck.most. Rồi. Bài toán shifting bottleneck của mình trước giờ mình hay sử dụng là mình giải đầu tiên là gì? Mình tìm Cmax. Sau đó bạn assign Cmax bằng bao nhiêu đó, rồi bạn tính toán ngược lại. Có nghĩa là mình sẽ tính ngược lại là với giá trị Cmax bằng bao nhiêu thì mình sẽ tiến hành tìm ngược lại của tìm slack và tìm các giá trị còn lại khác. Hiện giờ thì thí dụ như với bài toán này đi chẳng hạn. Quay trở lại một tí với phần chapter 5. Chapter 5 V2. Hồi trước mình hay giải bài toán này là đầu tiên we solve it forward, after that we find Cmax, we assign Cmax bằng some value, so after that we calculate the slack. Now whole thing can be done at the same step. First of all, I will define set one equal to the Cmax. Rồi bước thứ hai mình sẽ tìm là gì? Mình assign set 2 bằng sum của y not slack của y. Và mình muốn maximize minimize set 1 và set 2 có nghĩa là đầu tiên kiếm Cmax trước, với trong những Cmax vừa minimize Cmax vừa tìm được, tìm những giá trị maximize slack của mình.
thì mình có thể giải hai bài toán gần như đồng thời và cùng một lúc, và không cần phải tiến hành, gọi là, ở giữa, mà có một bước thao tác bằng tay là xét Cmax bằng bao nhiêu đó. Thì giờ mình coi thử nè. Rồi, ở đây bài toán của mình lúc đầu, rồi, settings bottleneck. Rồi, mình đặt các nốt này của mình sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gì đó. Rồi, mình sẽ đặt theo đúng thứ tự như vậy. 0 của mình cho tới 11 nốt. Đây, để cho mọi người coi cho dễ. Rồi, 0 tới 11 nốt. Right, this is not 0. And here we got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right, here it will be 11. Right, after that, I will define the access. Right, so here also this will be the processing time. Right, now I need to find the slack and on the latest and the earliest completion time at the same time. Right, so I will try to define two objective function. The first one will be C1, right? Minimize Cmax. C2 will be maximize the slack, right? So they will put each as possible, right? So now all the problem can be solved at the S1. We don't need to solve the forward separate with the backward, right? So now, right, after I run this, right, mấy bạn có thể coi thử gần như mình sẽ có cùng lúc giá trị luôn, mình không cần phải giải bài toán separate nữa. Right, iteration 1. Slack 18 LC latest completion time, right? What's the value for this? Xem chỗ này của mình bằng 22. Here, this one here, right? At this step, it's not given. Right. Right. So after that, we come up with the slack, right? And here the latest completion time, which will be nearly the same, right? This or not the value we got here, right? Thì ở đây, right? Next. Let's put .cd8. Rồi. Rồi, mọi người, để mình cho mấy bạn coi thử cấu trúc của stateless và stateless full. Rồi. Rồi, mọi người có thắc mắc gì về nội dung của môn học này nữa không?
So is it okay? Mỗi người còn thắc mắc gì không? Cơ bản nội dung của mình thì tới đây cũng là hết môn rồi. Rồi, các bạn coi có thắc mắc gì từ phần cái phần trước nữa cũng được thì mọi người cứ hỏi. Mình có gì mình biết được gì thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Rồi, mọi người hiện giờ đang có sẵn code thì mấy bạn mở thử, mấy bạn coi thử. Rồi, trong đó để mấy bạn biết là tại sao. Rồi, thật ra thì cũng dễ thôi mấy bạn mở. Còn nếu mà bài tập hồi trước của mình làm liên quan đến tính ORT á, mấy bạn coi thử hồi trước mình phải làm là gì. Bước đầu tiên là mình phải tìm Cmax, sau đó assign Cmax ngược lại. Right, để to find latest completion time. Now on the state can be integrated into ones, right? Using the static list, right? Mấy bạn sẽ dễ hơn. Tính một lần duy nhất mà thôi.
mọi người có gì về coi thử trong đó cũng khá nhiều kỹ thuật khá là ổn, bao gồm ví dụ như là thế nào bạn thay đổi dữ liệu, bạn chạy một bài toán nhiều lần, right, xuất ra cái kết quả rồi ví dụ truyền mô hình từ bài toán trước xuống bài toán sau, chẳng hạn mình có bài toán A, right, sau khi bạn chỉ xong bài toán A, bạn lấy kết quả bạn truyền xuống bài toán B thì trong đó nó cũng có chỉ, right. Rồi một số kỹ thuật liên quan tới interval, cái khai báo các biến đặc biệt như interval hoặc là các biến liên quan đến trạng thái của hệ thống, thì trong đây mình cũng đã ráng tổng hợp lại để mọi người có thể sử dụng được. Ừ. Đó. Ờ,